Il Sol di Maggio, splendeva, sulla campagna, Toscana, filtrando, attraverso, la Persian della Villa, dei Rossi, a Montepulciano, Maria Elena, Rossi, una donna, di sessant'anni, dai capelli, argentati, raccolti in uneleganti, scegnon, stava, seduta, nel suo piccolo salotto, al piano terra, guardando fuori, dalla finestra, I preparativi, per il matrimonio di sua figlia, Francesca. Era sabato mattina, tra Poche o la villa sarebbe riempita di ospiti, per celebrare quello che doveva essere il giorno più bello nella vita di sua figlia, avet mai vissuto un momento in cui tutto quello che avevate, quello che avevate immaginato per anni si trasforma in qualcosa di completamente diverso. Quella mattina Maria Elena stava per scoprire che il matrimonio della sua unica figlia non sarebbe stato affatto quello che aveva sognato per tutta la vita. Maria Elena aveva lavorato duramente per 40 anni come insegnante di scuola elementare nel piccolo paese di Montepulciano. Dopo la morte del marito, Giuseppe 5 anni prima aveva dedicato tutto il suo tempo e la sua energia ai crescieri. Francesca, che ora aveva 28 anni e lavorava come avvocato in un prestigioso studio legale di Firenze, la villa dove vivano. Era stata ereditata dalla famiglia di Giuseppe, una bella proprietà del XVIII secolo circondata da vigneti e oliveti, che Maria Elena aveva mantenuto con cura e sacrificio. Francesca aveva conosciuto Marco 3 anni prima e una cena di lavoro. Marco Benedetti era figlio di una ricca famiglia di industriali di Milano, proprietari di una catena di ristoranti di lusso in tutta l'Italia settentrionale. Fin dal primo incontro, Maria Elena aveva percepito una certa freddezza da parte della famiglia Benedetti nei suoi confronti. La signora Benedetti, Elisabetta, era una donna alta e elegante, sulla cinquantina, sempre vestita con abiti firmati e gioielli. Il signor Benedetti, Carlo, era un uomo d'affari di successo che raramente parlava di argomenti diversi dal denaro e dagli investimenti durante I preparativi per il matrimonio che erano durati quasi anno. Maria Elena aveva notato come la famiglia Benedetti avesse gradualmente preso il controllo di agni di avevano insistito per tenere il riferimento nella villa di Maria Elena, sostenendo che l'atmosfera toscana sarebbe stata perfetta per I loro ospiti milanesi, ma avevano anche chiarito che si sarebbero occupati loro di tutti I dettagli. Maria Elena aveva detto la signora Benedetti durante una delle sue visite che non devi preoccuparti di nulla. Noi ci occupiamo di tutto. Tu devi solo ... esser presente. Il tono condescendente con cui aveva pronunciato quelle parole aveva ferito Maria Elena, ma aveva deciso di non dire nulla per non creare tensione prima del matro clear. Quella
mattina, mentre, gardeva, I furai, sistema glia darbi, nel giardino, I camerieri, prepara I tavoli, sato, la grande, tenda, bianca, Maria Elena, si sentiva, stranamente, esclusa, della celebrazione. Era come se fosse una spettatrice nel proprio giardino, nella propria casa. Verso le 10, la signora Benedetti arrivò con la sua Mercedes nera, accompagnata da una donna che Maria Elena non aveva mai visto prima. Buongiorno, Maria Elena dis Elisabetta con il suo solito sorriso glaciale. Ti presento, Giulia, la wedding planner che abbiamo scelto per coordinare tutto. Oggi, Giulia era una donna sola, corintina, vestita completamente di nero, con una giacca aderente e scarpe col tacco alto, aveva un'aria professionale, ma fredda, e teneva in mano un tablet e una cartelletta piena di documenti. Signora Rossi, dis Giulia senza sorridere, ho bisogno di parlare di alcuni dettagli dell'organizzazione di oggi. Maria Elena, la fis seno di accomodarsi nel salotto. La signora Benedetti si sedette sul divano, come se fosse a casa sua, mentre Giulia rimase in piedi consultando il suo tablet. Allora, signora Rossi, ho qui la lista degli ospiti e l'organizzazione. Abbiamo 150 invitati, tutti molto importanti, saranno imprenditori, avvocati, politici, e fondamentale, c'è tutto sia perfetto. Maria Elena, a new soretto, capisco, cosa posso fare per iteri. Giulia si scambiò un'occhiata con la signora Benedetti prima di rispondere. Ecco, abbiamo pensato che lei potrebbe occuparsi di alcuni aspetti del servizio. Che tipo di servizio? Cheese Maria Elena, iniziando a sentire una strana sensazione di disagio. Via servire gli aperitivi, aiutare con il servizio al tavolo, assicurarsi che gli ospiti abbiano tutto quello che serve. Sai la sua casa, canas, meglio di chunk altro, dove si trovano le cose. Maria Elena rimase in silenzio per un momento, non riuscendo a credere a quello che aveva appena sentito. Mi state chiedendo di servire gli ospiti al matrimonio di mia figlia. Non vederla in questo modo, dis la signora Benedetti con un tono che voleva essere rassicurante, ma che suonava condescendente. Pensi a te stessa come una hostess qualcuno che si assicura che tutto vada bene, ma io sono la madre della sposa, dis Maria Elena cercando di mantenere la calma. Non dovrei sedere al tavolo d'onore con la famiglia. Giulia consultò il suo tablet. Ecco il problema, e che al tavolo d'onore ci sono solo 8 assai, e con I genitori dello sposo, I testimoni, e gli sposi non si sposio per b per tutti. Maria Elena sentec il sangue che la saliva alla testa. Non si spazio per la madre della sposa al tavolo d'onore del matrimonio di sua
figlia, Maria, Elena, interven, la signora Benedetti, non complicare, la cose, e solo, una, questione, pratica, ci saranno, molti ospiti, importanti, oggi, e qualcuno, deve occuparsi, di loro. To conosci questa casa, meglio di chunk, altro, e dovrei, sedermi, io, per mangiare. O non preoccupati per quello, dis Giulia, con un sorriso, fazzedo, abbiamo, organizzato, un piccolo tavolo, per te, in cucina, patre, mangiare, quando avrei. Un momento, libero dal servizio. Maria Elena si also in piedi lentamente. Lassù gam tremavano, legament manan di porre, odi. Era rabbia, pura quella che, sentiva crestieri, dentro di lei. Fatemi, capire bene, discon, voci controllata. Voi volete, che io, la madre della sposa, serva gli ospiti, al matrimonio, di mia figlia, nella mia casa, e che mangi, da sola, in cucina. Maria Elena non essa drammatica, dis la signora Benedetti, e solo per un giorno, e poi pensi a quanto sarai conosci tutti I piccoli segreti di questa casa, I piccoli segreti, esti, sai, dove si trovano le cose, come funzionano gli impianti, dove sono le chiavi di sarai indispensable. Maria Elena guardò le due donne, erano sedute nel suo salotto, nella sua casa, che le stavano dicendo come doveva comportarsi nel giorno del matrimonio di sua figlia. E improvvisamente tutto divenne chiaro, non la vedevano come la madre della sposa, la vedevano come la domestica. E Francesca S.A.D. questa organizzazione, cheese Maria Elena, Francesca e d'accordo, dis la signora Benedetti, e molto pratica, sai, ha capito, che la soluzione migliore per tutti. A quel momento, come se fosse stata evocata dalla conversazione, Francesca entra nel salotto, indossava una vestaglia di seta bianca e aveva I capelli arrotolati sui bigodini, e che senza trucco era bella come sua madre era stata alla sua età. Ma c'era qualcosa di diverso nel suo viso, una durezza che non s'era mai stata prima. Mamma, dis Francesca con un sorriso che non roggingeva I suoi occhi. Ho sentito che state discutendo di organizzazione di oggi. Francesca, disse Maria Elena, è vero che hai accetto che io serva gli ospiti al tu matrimonio. Francesca si guardò le unghie, evitando lo sguardo della madre. Mamma non è casu drammatica, e solo per utari, ci saranno molti ospiti importanti oggi, e tu conosci questa casa meglio di chunk, altro ma io sono tua madre, Francesca. Lo so, mamma, ma se anche la poi adatta a partiti certi aspetti pratici. Marco e io abbiamo pensato che fosse la cosa migliore. Maria Elena guardò sua figlia, la ragazza che aveva cresciuto da sola dopo la morte del marito, per la quale aveva sacrificato tutto, e non riusciva a riconoscerla. Francesca, tu davvero pensi che sia giusto che tua
madre serva, gli ospiti, al to matrimonio mamma, non vide la casu, pensassi, come se fassi la padrona di casa, sarai tue der il benvenuto, agli ospiti, e occupati, di loro, e unruolo, importanti che, si svolge, in cucina mangiando, da sola, Francesca eras, la gourmand, mamma, non esogera, e solo una, questione, pratica, la signora. Benedetti si also. Bene, ora che, abbiamo, chiarito, tutto, io Giulia andiamo, a controllia, gli, ultimi, preparatevi, Maria, Alina, il servizio, inicia, alle 12, per l'apparativo, Giulia ti spiegherà, tutto quello che, devi sapere. Dopo che, la dun, se ne anderono, Maria Alina rimes, sola con Francesca nel salotto, per un momento, nessuna del dudis, nulla, Francesca, dis infant, Maria Elena, se sicura, che questo sia quello che vuoi. Mamma, io, voglio, solo che. Il mio matrimonio sia perfetto, e questo significa che tutto deve andare liscio, senza problemi, e io sono un problema. Francesca spero. To nan, say, un problema. Mamma, ma. B. La famiglia di Marco e abituata a certi standard. Sono persone importanti con molti soldi. Io devo fare una buona impression. E per fare una buona impression, devi nascondere tua madre in cucina. Non e casu, mamma, e solo che. Ba to nan se come loro. Nan hai la loro educazione, nan sai come comportati in certe situazioni. La paro di Francesca colpiono Maria Alina come uno schiaffo. La loro educazione, Francesca io ti ho cresciuta da sola. Ti ho dato un'educazione. Ti ho mandato all'università. To say quello che, say grazie a me. Lo so, mamma, e te, ne sono grata. Ma ora ho una nuova vita, una nuova famiglia, e devo adattarti, significa rinnegare tua madre. Francesca si also, chiaramente, irritata. Mamma non fa la vita. E solo un giorno in cui potresti darmi in vis di complicare la cose. Complicare la cose, esti mamma, tutto deve essere perfetto, oggi non posso permettermi che qualcosa vada sotto. Maria Alina Gardo, sua figlia, questa, Giovanni, donna che, non riconosceva, pio, e sent, qualcosa, spezzarsi, dentro, di lei, Francesca. Io ho lavorato, per 40 anni, per darti, tutto, quello che, avevi, bisogno. Ho sacrificato, la mia vita social, la mia messisi, persino la possibilità, di risposarmi, per te, e ora mi cidi, di servire, gli ospiti, al tuo matrimonio, mamma non. Issa così, drammatica, e solo, per un giorno. Un giorno che, dovrebbe, essere il più bello della tua vita. E tu, viace, io lo passi, in cucina. Francesca si diresse, verso la porta. Mamma io devo prepararmi, il parrucchiere arriva tra un'ora. Per favore, cerca di essere collaborativa, oggi, dopo. Che Francesca se ne andò, Maria Alina rimes sola nel salotto, guardo fuori dalla finestra.
I preparativi, che continuavano, nel giardino. I furai, stavano, sistemando, enormi bucchedi, rose bianche, peony. I camerieri, stavano, lucidando, I bicchieri. Di cristallo, I musicisti, stavano, provando, I loro. Era tutto, bellissimo, eleganti, perfetto. Ile sarebbe stata relegata in cucina. Come una domestica. Maria Elena see also. E ando nella sua camera da letto. Apric l'armadio, e tiro fuori l'abito, che aveva comprato per il matrimonio, un elegante vestito blue navy con un delicato ricamo di pearl sul corpetto. L'aveva scelto con cura, immaginando di indossarlo mentre accompagnava Francesca all'altare, mentre brindava al tavolo d'onore, mentre ballava con il nuovo Gennaro, in vise, doveva metterlo per servire gli ospiti, agli undici, e mezza Giulia Busso, alla porta della camera di Maria Elena, signora Rossi, e ora di gli ospiti arrivarono tram's ora. Maria Elena apric la porta, aveva indossato l'abito blue navy, si era truccata e pettinata con cura, aveva l'aspetto di una signora elegante pronta per un evento importante. Signora Rossi, dis Giulia con un'espression di sorpresa, forse sei stato un man. Lei div servire gli ospiti nan partecipare alla festa. Questo è l'abito che ho comprato per il matrimonio di mia figlia, dis Maria Elena con calma, e lo indicirò ma non è appropriato per il servizio, dovrebbe in qualcosa di più pratico, questo abito è perfetto per quello che ho intenzione di fare oggi. Giulia la guardo con sospetto, e cosa ha intenzione di fare? Maria Elena Soros. Servire gli ospiti, naturalmente, non è quello che volete. Gli ospiti inizierono di arrivare verso mezzogiorno. Erano esattamente come Maria Elena se li era immaginati, elegante, ben vestiti, con quell'aria di sicurezza che deriva dal denaro e dal successo. Molti erano arrivati da Milano in macchine costos. Altri erano amici di famiglia di Marco che vivevano in Toscana ma frequentavano secoli esclusivi. Maria Elena li accoglieva alla porta con un sorriso perfetto, offrendo loro un bicchiere di prosecco e indicando dove trovare gli antipasti. Nessuno sembrava riconoscere in lei la madre della sposa. Per loro era chiaramente part del personnel di servizio. Scusi signorina, dis un uomo distinto sui 60 anni potrebbe dirmi dove il bogno. Certo, signore, super la scale, seconda, porta a destra, grazie, bail, posto. Esse da quanto tempo la famiglia Benedetti possedeva Maria Elena Soros. In realtà la villa appartiene alla famiglia Rossi da tre generazioni. Io sono Maria Elena Rossi, la madre della sposa. L'uomo la guardo con imbarazzo. Mi scusi, signora, non avevo capito. Non si preoccupi, dis Maria Elena, è un errore comprensibile. Durante il servizio dell'aperitivo, Maria Elena
noto cum gli, ospiti, la trattasero, alcuni, erano gentili, ma distacati, altri erano dissisiment. Scortesi, una donna, sulla, cinquantina, la rimprovero, perch il prosecco, non era abbastanza. Un uomo, la cheese, di pulire, una macchia, che, aveva, fatto, che dia, sol, tavolo, senza, nemmeno, dia, graz, ie dot. Ma, Maria, Alina, continueva, assoradia, assergentile, stava, osservando, tutto, registrando, ogni, detoglio, verso, ladu, fu il momento. Di sedersi a tavola, per il pranzo, gli ospiti, si dirigevano, verso, I loro, posti assegnati, mentre Maria Elena si ritrovava in cucina con gli altri. Guardo, attraverso, la finestra, della cucina, il tavolo, d'onore, dove sua figlia sedeva, accanto a Marco, circondata dai genitori di lui, dai testimoni, e dagli ospiti, più import, antidot, il suo posto era vuoto, naturalmente, anzi, il suo posto non esistava nemmeno. Signora Rossi, dis il capo, cameriere, può portare il primo piatto al tavolo, numero 4. Maria Elena, presse il vassaio, con I piatti di risotto, e I funghi, porcini, e si dares verso il tavolo, mentre serviva, sentkai commenti, degli ospiti, questo risotto è delizioso, dis una donna, complimenti al cuoco, st. I benedetti sano, sempre cum organizza, una festa, perfetta, risposa un uomo, hanno un gusto impeccabile. Maria Elena, non disnulla, continue a servire, tavolo dopo piatto, ogni tanto guardava verso il tavolo d'onore. Dove sua figlia rideva e chiacchierava con gli invitati, sembrando completamente a suo agio nel suo ruolo di signora della high society milanese. Dopo il secondo piatto, Maria Elena si concesse una pausa andò in cucina, si verso un bicchiere d'acqua e si sedette al piccolo tavolino che Giulia aveva preparato per lei. Su un piatto c'era una porzione di ogni piatto che era stato servito agli ospiti. Era buono, ma mangiare da sola in cucina, mentre sua figlia festeggiava il suo matrimonio con 150 invitati era l'esperienza più umiliante della sua vita. Fu in quel momento che Maria Elena prese una decisione che avrebbe cambiato per sempre la sua relazione con sua figlia e la sua visione di se lco dal tavolino. Andò al bancone della cucina e prese un foglio di carta e una penna. Iniziò a scrivere rapidamente, ma con calma, una lista di numeri e calcoli. Poi piegò il foglio e lo mise nella tasca del suo abito blu navy. Signora Rossi, dis il capo cameriere, siamo pronte per servire il dolce. Si I penso, io, dis. Maria Elena, con un sorriso che aveva qualcosa di diverso rispetto a tutti quelli che aveva fatto quella giornata, prese il vassoio con le fette di torta nuziali
e si dires, verso il tavolo, d'onori. Servec, Marco e Francesca Peraltami, passando, I pioti, davanti, a loro, con particola, Crozzi, mamma, dis Francesca, senza alzare, gli occhi, dol piatto, prego, cara, dis Maria, Elena, e stato, un piattere, servivi, poi estros, dalla tasca. Il foglio, che aveva, scritto, lo poso, delicatamente, a conto, al piatto, di Francesca, così, questo, finalmente, guardando, la madre, il conto, dis Maria, Elena con, un sorriso, perfetto. Francesca guardo, il foglio, che sua madre, aveva appena, passato a conto, al suo piatto, mentre intorno, al tavolo, d'onori si, era creato, un silenzio, imbarazzante, gli ospiti, avevano smesso di chiacchierare e stavano, tutti fissando, Maria Elena, che rimaneva in piedi a conto, alla sua sedia, con un sorriso, sereno, sol, che tipo di conto. Cheese Marco, allungando il collo, per vedere il foglio, il conto, per I servizi di ordine, rispose, Maria, Elena con, la stessa calma con, cui aveva, servito il pranzo, per la ultima tre, o dato che, sono stata, assunta cum camera. Per il matrimonio, di mia, figlia, ho, pensato, che fosse, giusto presentare, la fattura, Francesca, apric, il foglio, con Mahoney, tremule, I suoi, occhi si, allagarono, mentre leguva, e il color spark, completamente dull, suo viso, mamma, cosas, tutto questo, leggilo, ad alta, voce, cara, dis Maria, Elena. Sono sicura, che tutti, gli ospiti, sono curiosi, di sapere, quanto costa, organizza un matrimonio, perfetto Francesca guardo, intorno al tavolo, vedendo, tutti gli occhi, puntati su, di lei. La signora, Benedetti, aveva, un'espression, di puro, errore. Sol viso, mentre, suo, marito, sembrava, confuso, e irritato. Francesca, susurrò, Marco, cosa, sei scritto su, quel foglio? Con voce, tremula, Francesca iniziò, allega, fattura, per servizi, di, restaurazione, e, ospitalità, matrimonio, Benedetti Rossi. 15 Maggio 2024. Maria Elena, anew incoragent. Continua, cara, affitto, Villa Can, Giardino, privato, 2.500 euro. Francesca, si fermo, guardando, la madre, con incredulità. Mamma, questa, e casa nostra, isato, dis Maria Elena, e quando si affitta, una villa per un matrimonio, in Toscana, questo il prezzo standard. Ho controllato, online questa mattina, la signora Benedetti, si also in piedi. Maria Elena, cosa stai facendo questa? E una follia. Prego, sediti, Elisabetta. Dis Maria Elena, con gentilezza. Francesca, non ha ancora finito di lega. Francesca continue, la voce, sempre più debole, servizio di camera, personalized per 150 ospiti, 8 or 400 euro, che è molto generoso, commento Maria Elena. Normalmente, un cameriere esperto costa, di paio, servizio, di hostess, e ospiti, 300 euro. Coordinamento servizio, cucina, 200 euro.
utilizio, Bionceria, di Famiglia, Cristalli, e Argenteria de Poca, €500. Marco see also, bruscamente, bosta, questo e ridicolo, non pui fare, una cosa del genere. Perch, no cheese, Maria Elena con, sincera, curiosità, voi mi, avet, quisto di lavorare, oggi, io, ho, lavorato, e normale, che, il lavoro, venga, pagato, ma. To say, la madre della sposa, esclamò, la signora Benedetti, isato, dis Maria Elena. Ma voi mi, avet, fatto, capire, chiaramente, che, oggi, il mio, ruolo, non era, quello di madre, ma, quello di, domestica, quindi ho, agito, di conseguenza. Francesca continua lega, la voce ormai, ridotta, e un, susurro, servizio, di polizia, postavento. €300, servizio, di garderoba, per ospiti. €100, consulenza, per location, e. Accesso, a zone private della villa. €200, Mama, per favor, fermati, dis Francesca, con la creme, agli occhi, non ho, ancora, finito, cara, sia, ancora. L'ultima voce, Francesca Gardo, in fondo, al foglio. Supplemento per umiliazione, della madre, della sposa. €10,000, un memorio, shock attraverso, non solo, il tavolo, d'onore, ma tutto, il risamento, gli ospiti, agli altri, tavoli, si erano, accorti che qualcosa, stava succedendo, e stavano, allung, il calo per sentire meglio, total general, €14,500. Concluse Francesca, poi lascio, cadia il foglio, sol tavolo, cum se brucias, €4,500. Gisi Maria Elena. Che e comunque un prezzo, molto ragionevole, per un matrimonio, di questo livello, in una villa toscana, del XVIII secolo, il signor Benedetti, si also, con il viso rosso, di rabbia. Signora Rossi, lei è completamente, fuori di testa. Non pagaremo, neanche, un centesimo, di questa, di questa estorsione, Maria Elena inclino la testa. Carlo, mi dispiace, che tu la veda casu. Io ho semplicemente fatto quello che mi avet chiesto. Ho finito un servizio professionale e ora chiedo di essere pagata per questo servizio, ma se la madre della sposa, grido la signora Benedetti, le madri non fanno pagare I servizi al matrimonio del loro. Hai ragione, Elisabetta, dis Maria Elena con calma, le madri non fanno pagare I servizi. Le madri cedono altavolo d'onore vengono presentate agli ospiti cum part della famiglia, mangiano insieme a tutti gli altri e vengono trattate con rispetto. La domestic invis lavorano e vengono pagat. Mamma, dis Francesca, ora piangendo, apertamente, non pui fare questo, e il mio matrimonio, lo so benissimo che, e il tuo matrimonio, Francesca. Ma voi avet deciso che io non devovo essere part di questa festa cum madre. Avet deciso che devovo essere part di questa festa cum dependent, quindi mi comporto cum tale. Marco si avvicino a Maria Elena con un'espressione minacciosa. Signora Rossi,
le sta rovinando, il matrimonio, di mia moglie. La prego di smetta, immediatamente, con questa, mia moglie, Maria Elena Cerise. Marco, tu e Francesca non siete ancora sposati, il matrimonio religioso è tra un'ora, e quanto a rovinare il matrimonio, io direi che siete stati voi a rovinarlo nel momento in cui avete deciso che la madre della sposa doveva servire gli ospiti. Se pozza, dis la signora Benedetti, completamente forse, disse Maria Elena. Ma sono una pozza che ha lavorato duramente oggi e merita di essere pagata. A quel punto, uno degli ospiti al tavolo, numero 3, see also. Era un uomo distinto sui settant'anni, con capelli bionzi e un completo eleganti. Si avvicinò al tavolo. D'onoricon passo deciso, scusate l'interruzione, discon voce forte e chiara. Io sono il professor Alberti, un amico di famiglia dei Benedetti. Ho sentito part di questa conversazione, e devo dire che sono completamente della part della signora Rossi. Professor Alberti, dis la signora Benedetti, visibilmente imbarazzata, non è necessario che lei sia mischi in questa discussion familiare. Al contrario, Elisabetta, io e mia moglie siamo stati trattati magnificamente oggi dalla signora Rossi. Si ha accolto con grazia, si ha servito con professionalità, e ha reso questo evento memorabile. Solo ora scopriamo che lei e la madre della sposa e francamente sono scioccato dal modo in cui è stata. Professor Alberti, disse Maria Elena, la ringrazio per la sua parola, ma non è necessario che lei sia. È necessario, signora Rossi, quello che ho visto oggi è inaccettabile. Una madre non dovrebbe mai essere trattata casualmente della propria figlia. Altri ospiti iniziarono a mormorare tra loro. Molti di loro avevano effettivamente pensato che Maria Elena fosse parte del personale di servizio, ma ora che sapevano la verità stavano iniziando a capire la gravità della situazione. Mamma, dis Francesca, alzandosi dalla sedia, per favor, possiamo parlare in certo cara, disse Maria Elena. Ma prima vorrei che tutti gli ospiti sapessero una cosa. Si voltò verso I tavoli degli invitati, alzando la voce in modo che tutti potessero sentire. Signore e signori, vi chiedo scusa per l'interruzione del pranzo. Sono Maria Elena Rossi, la madre della sposa. Ho servito il vostro pranzo oggi perché la famiglia Benedetti ha ritenuto che fosse poi appropriato per me lavorare come cameriera, piuttosto che sedere al tavolo d'onore come madre della sposa. Un memorio di disapprovazione attraverso la fala degli ospiti. Tuttavia, continue Maria Elena, voglio che sappiate che è stato un onore servirvi. Avete tutti mostrato gentilezza e educazione e spero che abbiate apprezzato l'ospità di Casa Rossi.
Casa Rossi, Susuro, qualcuno, SD, dis Maria, Elena. Questa villa, appartiene alla mia, famiglia da tre. Mio nano la compro, nel 1924. Mio padre la restraturo, negli anni 60, io, ciho, crestuto, mia figlia, oggi ho, avuto, l'onor, di condividerla con, tutti voi, per celebrare, il matrimonio, di Francesca, il silenzio, che, sigu fu, a so. Gli ospiti, si guardavano, l'un l'altro, chiaramente, confusi, e imbarazzati. Molti di loro, avevano, passato, il pomeriggio, a complimentarsi con, I benedetti, per la loro, bellissima, villa toscana. Adesso, dis Maria, Elena, se scusate, vorrei, parla con, mia figlia, in privato. Francesca, sigu, la madre, verso, la casa, sato, gli sguardi, di tutti, gli ospiti. Entrarono, nel piccolo, salato, dove quella, mattina, Giulia e la signora, Benedetti, avevano, spiegato, e Maria, Elena quali, sarebbe, stato, il suo, ruolo. Mamma, dis Francesca, non appena, farono, sol, cosa, hai fatto, ho fatto, quello che, mi, hai chiesto. Francesca, ho servito, ai tuoi, ospiti, ma il conto, quella fattura, ridicola, hai umiliato, mi, e Marco, davanti, a tutti. Io, vi ho, umiliato. Maria Elena si, sedet nella sua, poltrona preferita. Francesca, tu mi hai chiesto, di servire gli ospiti, al tuo matrimonio. Tu mi hai detto che, non sarà posto, per me al tavolo, d'onore. Tu mi hai fatto, mangiare da sola, in cucina mentre, celebravi, il giorno, più, importante, della tua, vita ma, sei mia, madre, isato, sono tua, madre, e tu mi, hai, trattato, come una, domestica. Francesca inizio, a piangere, mamma, non volevo, non era mia intenzione, umiliati, che, cosa, era, tua, intenzione, allora, io, io, volevo, solo, che, tutto, fosse perfetto. La famiglia, di, Marco, e casu, importanti, casu, ricca. Io volevo, fare una buona impression. E, per fare una buona impression, dovevi, nascondere, tua, madre, non nascondati, solo. Solo non volevo, che, tu facessi, qualcosa, di sbagliato. Cosa, potevo, fare, di sbagliato, Francesca, non lo so. Dire qualcosa, di, inappropriato, non sapere, di, cosa parla, con gli, ospiti, non. Conoscere la buona maniera. Maria Elena, guardò sua, figlia per un lungo momento. Francesca, tu, davvero, pensi che, io non sappia, come comportarmi in società. Mamma, tu non, sei come loro, tu sei diversa, come, tu sei, semplice, genuina, nen. Hai, la loro sophisticazione, right Maria Elena. Vuja dia la sofistica unice permit a una famiglia di cida alla madre della sposa di servire gli ospiti al matrimonio. Francesca non riesc a rispondere. Francesca, dis Maria Elena con gentilezza, io ho lavorato per 40 anni. Come insegnante ho cresciuto centinaia di bambini. Ho gestito riunioni con genitori, ho organizzato eventi scolastici,
ho parlato con ispettori ministeriali, ho viaggiato per l'Europa con I gruppi scolastici, ho una laurea in pedagogia e un master in letteratura et cosa ti fa pensa che non sappia come comportarmi e un matrimonio io io non lo so mamma e solo che loro sono casu importanti perch hanno saldi non solo per quello hanno connessioni influenza cultura. Maria Elena see also e ando alla libreria prendendo un libro rilegato in pelle. Francesca, questo è il libro di poesie che tu padre mi regalo per il nostro primo anniversario. Dante Alighieri, Divina Commedia. Tu padre era una operaio, io ero una giovane insegnante, ma sai innamoramo della poesia di Dante Agni Sera. Prima che tenacisi sedevamo qui in salotto e legavamo un canto insieme. Francesca guardo il libro come se non l'avesse mai visto prima. Questa villa, continue Maria Elena, non è solo una bella casa, è piena di storia, di arte, di cultura, I quadri, sol, pareti, sono dipinti da artisti toscani del Decano vicino. I libri nella biblioteca includono prime edizione di Leopardi, Manzoni, Verga, il pianoforte, nel salotto grande è stato suonato da tre generazioni di don della nostra famiglia. Mamma, io non lo sap, evo, non lo sap, avi perch, non hai mai chiesto, negli ultimi anni, da quando stai con Marco, hai guardato questa casa solo, come uno sfondo pittoresco per la Tuesday photo sui social media. Non hai mai chiesto della sua storia, della nostra storia. Mamma, mi despiace, io non volevo friar I tuoi sentimenti. Francesca non si tratta solo dei miei sentimenti, si tratta di chi sei tu, di dove vieni, di cosa significa essa. Una Rossi, io sarò una Benedetti, tra onora prendorai il cognome Benedetti est. Ma sarai sempre una Rossi, sarai sempre la figlia della donna che ti ha cresciuto in questa villa, che ti ha insegnato e legato il grande olivo nel giardino, che ti ha cantato la nan in dialetto toscano. Francesca si lasciò cadere sul divano, piangendo, mamma, cosa ho fatto? Hai sposato un uomo che non rispetta la Tuesday origine. E ti sei lasciata convincer che dovevi vergognarti della tua famiglia per essa, eccetera, dalla sua. Ma io amo Marco, lo so, cara, e spero che lui ami te. Ma amare qualcuno significa accettare tutto di quella persona, inclusa la sua famiglia e la sua storia. Mamma, possiamo sistemare la cosa, possiamo rimediare. Maria Elena si sedette accanto a sua figlia. Francesca, io sarò sempre tua madre, e ti amerò sempre, ma la cosa non possono più essa. Come prima, cosa significa? Significa che se tu e Marco volete continuare a vedermi come una domestica, allora io mi comporterò come tale,
se volete, che io sia part della vostra vita, cum madre e nonna dei vostri futuri figli, allora devite trattarmi con il rispetto. Che, marito, mamma, ovviamente, ti rispettiamo, Francesca, mi avete fatto servire gli ospetti al matrimonio, questo non è rispetto, lo so, mamma, è stato un'aurora terrible. Un'aurora, che ha rivelato, quello che, tu e la famiglia. Benedetti pense davvero di me, mamma, per favor. Cosa posso fare per rimediare? Maria Elena guardo sua figlia. Questa giovane donna che aveva cresciuto con tanto amore che ora le sembrava una straniera. Francesca, tu puoi iniziare, tornando loro fuori e spiegando ai tuoi ospiti che hai commesso un errore, tu puoi dire loro che tua madre non è una domestica, ma una donna che merita rispetto, e poi dovrei decidere che tipo di donna via e vuja e sa una benedetti che si vergogna del propri origini. O vuja e sa una rossi che è orgogliosa della propria famiglia. Mamma, io voglio e sa tua figlia allora dimostralo. Francesca, si also, lentamente. Mamma, mi accompagnerai all'altare. Francesca, Mazzara fammi, avet, ditto che, non sarà posto, per me al tavolo d'onore. Ora mi, cedi di, accompagnarvi all'altare, esti, mamma. Per favor, Maria Elena, guardo sua figlia, per un lungo momento. Francesca, io ti accompagnerò all'altare. Se tu farai una cosa per me, qualsiasi cosa, mamma, voglio che tu dica ai tuoi ospiti ci sono. Voglio che tu dica loro che sono tua madre, che questa è la mia casa e che sei orgogliosa di essere mia figlia. Lo farò, mamma, lo prometto, e voglio che tu dica a Marco e ai suoi genitori che se vogliono far parte della nostra famiglia, devono rispettare la nostra famiglia. Mamma, non so se Marco... Francesca, se Marco non ries a rispettare tua madre, come pensa che rispetterà te quando non sarai poi giovane e bella. La paro di Maria Elena colpirono. Francesca come schiaffo. Mamma, Marco mi ama, ti sparo. DSD, cara, ma l'amo senza rispetto non dura. Mamma, io... io non so cosa dire. Non devi dire niente ora, Francesca. Devi solo decidere cosa. Decidere se vuoi sposa un uomo che permette alla sua famiglia di umiliare tua madre. Francesca rimes in silenzio per diversi minuti, guardando fuori dalla finestra del salato, dove gli ospiti stavano ancora seduti e ai loro tavoli, chiaramente a disagio dopo la cena che avevano appena assistito. Marco stava gesticolando mentre parlava con i suoi genitori e la signora Benedetti si era portata le mani al viso in un gesto di disperazione. Mamma, finalmente, Francesca, hai ragione su tutto. Maria Elena also lo sguardo verso sua figlia. Francesca non dia quello che pensi, io voglio sentire. DW quello che provi
davvero, no mamma, sto, descendo, quello che, provo, davvero. Questi ultimi mesi, mentre pianificavamo il matrimonio, ho lasciato, che la famiglia di Marco prendesse tutte le decisioni, ho lasciato, che mi convinsero, che tu non eri abbastanza per loro e ora, Francesca, si asciugò la lacrime con il dorso della mano, ora mi rendo conto che sono loro che non sono abbastanza per noi. Maria Elena Sunche qualcosa siogliesi nel suo petto. Francesca sei sicura di quello che stai dicendo. Esti mamma e soak cosa devo fare. Francesca si also e si dirus verso la porta, ma prima di uscire si volto verso la madre. Mamma quella fattura era davvero brillante, era necessaria, cara, no mamma. Era brillante perché fatto capire a tutti, mi compressa, quanto lavoro, finalmente, senza che nessuno se ne accorga, quanto vali, davvero, Francesca, usque, dal salotto, e torno, nel giardino, gli ospiti, si volterono, tutti verso, di le men. Si dirigeva verso il tavolo, d'onore, dove Marco e I suoi genitori stavano ancora discutendo animatamente. Marco, dis Francesca, con voce ferma, d'abbiamo, parla. Francesca, grazie, addio sei tornata. Tua madre è completamente impazzita. Non possiamo permettere che rovini il nostro matrimonio con questa follia. Il nostro matrimonio. Francesca si sedette, ma non alla sua sedia. Si sedette sulla sedia che era stata preparata per Maria Elena Altavolo d'onore, quella che non era mai stata usata. Marco, dimmi una cosa. Perché mia madre non era seduta qui oggi. Francesca, ne abbiamo già parlato, non sarà spazio. Sarà 8 posti a questo tavolo. Marco, 8 tu io, I tuoi genitori, I nostri testimoni, 8 persone. Ci ha deciso che mia madre non meritava uno di questi posti. Marco si guardò intorno nervosamente. Gli ospiti agli altri tavoli stavano chiaramente ascoltando ogni parola. Francesca non è questo il momento per discutere di questa cosa. È esattamente il momento giusto, Marco. Tra un'ora dovremo sposarci. In chissà, prima di farlo, voglio che tu mi risponda a questa domanda. Perché hai permesso che mia madre fosse trattata come una domestica al nostro matrimonio? La signora Benedetti intervenne. Francesca, cara, non essere drammatica. Solo che tutto andasse bene. Elisabetta, dis Francesca, voltandosi verso la futura suocera. Lei penserebbe mai di far servire sua madre agli ospiti al matrimonio di Marco. No ma, ma cosa, ma è diverso, cara, io, noi, la nostra situazione è diversa. Come, la signora Benedetti guardò il marito in cerca di aiuto, ma Carlo Benedetti sembrava aver perso la parola. È diversa perché noi siamo abituati a gestire eventi di questo livello. Mia madre ha gestito questo evento perfettamente,
dis Francesca. Ha occulto, I vostri, ospiti con grazia, ha servito, un pranzo, delizioso, ha riso, questo matrimonio, memorabile, l'unica differenza, e che lei l'ha fatto, cum cameriera, in vis che, cum madre, della sposa, Francesca, dis Marco, dove, viage, voglio, arrivare, al punto, Marco, il punto, e che, tu, e la tua, famiglia, vidit mia, madre, cum inferiori a voi, nan e vero, dis Marco, ma la sua, voci, mancava, di convinzione. Marco, guardami negli occhi e dimmi che avresti mai chiesto a tua madre di servire gli ospiti al nostro matrimonio. Marco non riesco a sostenere lo sguardo di Francesca. Non riesci, nincedulo, vedo, gisi Francesca. Perch, sai, che è vero. Voi pensit, che mia madre non sia all'ostra altezza, perch, non ha I vostri soldi, perch, non fa parte vostri secoli sociali, Francesca, dis la signora Benedetti, testadi, reagendo in modo eccessivo, e stata solo una questione pratica, una questione pratica. Francesca, si also impedi. Elisabetta, mia madre e una donna di 60 anni, che ha lavorato cum insegnante per 40 anni. Ha cresciuto me da sola dopo la morte di mio padre. Ha mantenuto questa villa, che tre l'altro vale probabilmente paio di casa vostra e Milano. Con il suo stipendio da insegnanti, ha una cultura e un'educazione che molti dei vostri amici ricchi si sognano, e voi pensate che sia una questione pratica farla lavorare cum cameriera al matrimonio di sua figlia. Il professor Alberti che era ancora in piedi vicino al tavolo d'onore iniziò ad applaudire lentamente. Presto altri ospiti si unirono a lui. Finch tutto il ricevimento non rimono di applausi. Marco guardò intorno con un'espressione di panico. Francesca, tutti si stanno benagisi. Francesca, voglio che tutti sentano quello che si volto verso gli ospiti alzando la voce. Signori e signor, vi chiedo scusa per la confusion di oggi. Io e la famiglia Benedetti abbiamo commesso un errore terrible. Abbiamo trattato mia madre, Maria Elena Rossi, cum personal di servizio in vis di onorarla cum la padrona di casa. Che è un memorio di approvazione attraverso la fala. Mia madre, continue Francesca, e la donna più forte, più intelligent e più dignitosa che io conosca, ha sacrificato tutto per darmi la migliore educazione possible. Ha montato questa bellissima villa toscana che appartiene alla nostra famiglia da 3 generazioni, con il suo lavoro e il suo amore. E oggi in vis di essere celebrata cum dovrebbe, la abbiamo chiesto di lavorare cum cameriera. Francesca, basta, susurrò Marco, no Marco, non basta. Perch, ora, devo decidere una cosa molto importante. Francesca guardò il suo fidanzato, poi I suoi genitori, poi tutti gli ospiti che
stavano, ascoltando, in silenzio. Devo decidir, se voglio, sposa, un uomo, che non rispetta, mia madre. Il silenzio, che segu, fuus orden. Marco Devon Bianco, cum un lenzuolo. Francesca cosa, stai? Sto dicendo che, se tu non riesci a rispettare la donna che mi ha cresciuto, cum posso fidarmi che rispetterai me, Francesca, io ti amo, lo so, Marco, e anch'io ti amo, ma l'amor non è abbastanza, se non sei rispetto a quel punto. Maria Elena, uscì dalla casa. Aveva cambiato abito. In vis del vestito blu navy indossava ora un elegante tailleur di lino beige che la faceva sembrare ancora più dignitosa e raffinata. Si avvicinò al tavolo d'onore con passo sicuro. Francesca ho sentito quello che hai detto. Sono molto orgogliosa di te. Mamma, ho spogliato tutto, no cara, hai imparato, e questo, e quello che conta. Marco si also, improvvisamente, Signora Rossi, io devo chiederle scusa. Quello che è successo oggi è stato inaccettabile. Maria Elena Gardo, il giovane uomo che sua figlia amava, Marco, ha preso la Tuesday scusa, ma la domanda è cosa fare adesso? Non capisco. La domanda è voglio sposa mia figlia, come una Benedetti, che si vergogna del suo origine. O voglio sposa una Rossi che è orgogliosa della sua famiglia. Marco Gardo, Francesca poi, Maria Elena, poi i suoi genitori lo stavano facendo con espressioni di orrore, chiaramente aspettandosi che mettesse fine a quello che consideravano un cerco imbarazzante. Marco si fermò, lattando visibilmente con la sua emozione. Io voglio sposa Francesca, voglio sposa la donna che amo, indipendente dal suo. Se questo significa accettare me come part della famiglia, cheese Maria Elena st dismarco con voce più ferma, st Signora Rossi, e mi despiace sinceramente per quello che è successo oggi. La signora Benedetti si alzò bruscamente. Marco cosa stai dicendo? Non pui. Mamma dismarco, voltandosi verso la madre. Basta, davvero, Marco. No, mamma. La signora Rossi ha ragione. Quello che abbiamo fatto oggi è stato inaccettabile. Francesca ha ragione. E se non riuscite a rispettare la famiglia di mia moglie, allora forse dovreste riconsiderare la vostra presenza nella nostra vita. Carlo Benedetti si alzò anche lui. Marco, non puoi parla. Casu a tua madre. Papa, io posso, sto parlando, casu. Perch oggi ho visto cosa succede quando il denaro e l'arroganza prendono il posto del rispetto e della decenza. Marco, disse la signora Benedetti, con voce tremula, noi abbiamo sempre voluto solo il meglio per te, lo so, mamma, ma il meglio per me è una moglie che mi ama e che è orgogliosa della sua famiglia. Il meglio per me è far parte di una famiglia che sa cosa significa
il vero rispetto. Maria Elena Gardo, il giovane, uomo che aveva appena defeso sua famiglia, e la sua famiglia, e per la prima volta da quando lo conosceva vidi qualcosa in lui che la pioc. Marco dis, se davvero via sposa mia figlia, e se davvero via fa part della nostra famiglia, se una cosa che devi fare, qualsiasi cosa, signora Rossi, Maria Elena Soros. Chiamami Maria Elena, e aiutami a prepara un nuovo tavolo d'onore, uno dove sia a posto per tut la madre. Marco anew, e per la prima volta da quando Maria Elena lo conosceva, il suo sorriso sembrava genuino, e ora dis Maria Elena rivolgendosi a tutti gli ospiti varia, invitavi tutti a univi a noi per un brindisi alla famiglia, al rispetto e alla verità. Gli ospiti si alzarono, alzando ai loro bicchieri. Il professor Alberti fu il primo a parla, e Maria Elena Rossi dis con voce forte, una donna che si ha insegnato oggi il vero significato della dignità a Maria Elena. Gridarono gli ospiti in coro. Maria Elena Sentcla, la crim, salarol agli occhi ma questa volta erano la crim di gioia e di orgoglio. Mamma dis Francesca, avvicinandosi a lei, mi perdoni, non c'è niente da perdonare cara, sei solo da imparare e andare avanti, e tu, Marco, dis Francesca, voltandosi verso il fidanzato, sei ancora sicuro di volermi sposa. Marco prese le mani di Francesca nel su. Sono più sicuro che mai, Francesca, ma solo se tua madre accetta di accompagnarti all'altar. Maria Elena Soros. Sarà un onore, d'or dopo, nella piccola chiesa di San Biagio, a Montepulciano. Maria Elena accompagnò sua figlia all'altar, indossava il suo elegante tailleur beige e camminava con la testa alta, orgogliosa di essere la madre della sposa. Al primo banco erano seduti i benedetti che avevano accettato seppur a malincuore la nuova dinamica familiare, quando il sacerdote chiese se qualcuno avesse obiezione al matrimonio. Maria Elena Soros, pensando a tut la obiezione che avrebbe potuto sollevare quella mattina, ma ora, vedendo sua figlia felice e suo genero che la guardava con rispetto genuino, non aveva obiezio nai dot al risfamento serali che si tegne ancora nella Villa dei Rossi. Maria Elena sedette al tavolo d'onore tra sua figlia e Marco. Quando fu il momento dei discorsi, Marco si alzò con il microfono in mano. Voglio ringrazia tutti voi per essere qui oggi a celebrare il mio matrimonio con Francesca Inizio, ma soprattutto voglio ringraziare una donna molto speciale. Si volto verso Maria Elena Signoia. Maria Elena, oggi mi hai insegnato una lezione che non dimenticherò mai. Mi hai insegnato che il vero
valori, di, una, persona, non, si misura, dol. Denaro che ha, ma dol, caratia, che dimostra, oggi hai dimostra, una dignità, e una forza, che spero, di poter, immoler, per il resto, della mia, vita, plia plossi, riempirono, e ora, continuo Marco, varai, cida, a mia suocera, di balla, con me, il primo, ballo, se me lo concede. Maria Elena si also, sorridendo, Sarah on Piatri, Marco, mentre, ballavano, sol note, di la vita, e bella, di Roberto, Benini, Maria. Elena Gardo, interno, al giardino, della sua villa, I suoi, ospiti, stavano, ridendo, bevendo, celebrando, sua figlia era radiosa, nel suo, abito da sposa. E lei, per la prima volta in anni, si sentiva, veramente, rispettata, e apprezzata. Maria Elena, dismarco, mentre, ballavano, posso farle una domanda, cetto quella, fattura, la pagherà, davvero. Maria Elena rise. Marco, quella fattura, non era mai stata, pensata, per essa, pagata. Era pensata, per insegnare, una lezione, e la lezione, è stata, imparata. Esti, dis Maria, Elena, guardando, sua figlia, che stava, ballando, con il professor, Alberti, la lezione, è stata, imparata, quella notte, dopo che, tutti, gli, ospiti, se ne andati e la villa, fu di nuovo, silenzio Maria, Elena si sedette, nel suo salotto, con una tazza, di camomilla, sul tavolino, davanti a lei, Sara la fattura, che aveva, scritto quella mattina, ora strappata, in 1000 pesi, non aveva, mai avuto, intenzioni, di farsi pagare, 14.500 euro per ova, servito, al matrimonio, di sua ma aveva, avuto l'intenzione, di ricordare, a sua figlia, e a se stessa, che, il rispetto, non si negozia. L'amor, senza, dignità, non è vero, amor, e che, ogni, donna, independent, dall'età, o dalla, situazione, economica, merita, di essere, trattata, con la considerazione, che si deve, e annesio mano, il matrimonio, di Francesca era, stato salvato, ma soprattutto, Maria Elena aveva, salvato se aveva ritrovato, la sua voce, la sua dignità, e il rispetto, di sua figlia, e quello, penso, mentre beveva, la sua, camomilla, e godeva, la luna piena sola, campagna toscana, non aveva, prezio.sei, mesi dopo, quando, Francesca e Marco, annunciarono, che, aspettavano, il loro, primo figlio. La prima persona, che chiamarono, fu Maria Elena, e quando la chiesero se, voleva trasferirsi, a Milano per ottere con il bambino, le rispose, con un sorriso. Sorrow felice di ottere cum nonna, non cum babysitter, e se vengo a Milano, avrò bisogno della mia camera da letto, non di una brandina in cucina. Francesca rise, naturalmente mamma, avresti la camera, d'ospiti più, bella dell'appartamento, allora, dis Maria Elena, iniziat, a prepara, lo spazio, la nonna, sta arrivando, e per la prima volta da anni, Maria Elena sent che, il futuro, la apparteneva, tanto quanto,
il passato, fin della storia,